right, I was for yes, someone come as so from right so we see our original television. So we did as abia as many that as say so wajebre na wo hwe dwumedie ene ye hwe eye ensu ya start say to yi ene ensunsu aso a woni say Ghana de afi biemu edu raining season na e de ohaw ene obika na say na pinidi ankasa na de bretimemufo e wo my Ghana mu. I don't know why to me find a lasting solution to your flooding system ewo eye or my Ghana mo baby I will show you KASOA. So malam wager KASOA-WINNEBA stretch this so and I know Monday na na ejuada no ensu a eto ye de na nya asem ketwa timemufo wona omu ekofie I mean so wapo adwuma na okofie wona mu kodi omudwa na omo ekofie ebi mu spending as long as 5 hours and 6 hours ewo ekwan so na je say ekwan no obi nko ema ebi mbebi na je say omo kiremu a na wo hwe mpotam ho a ekwan na omo ye efi KASOA stretch ne so e de akọ-WINNEBA no sa ekwan trimpon na omo ye no je say drainage bia ni ho a omo de enso no to a etimi efefe mu konti no na je say ema flooding no na esi kase pa na no ejuada eho asam na me ne wo ken ene ye bisa se ejuada yi de entu eto ye hu senso santo bi ma na betimi esi Minister for road and works and housing, one of them say funding so mu hia no mo de adwuma no ebi ni ho me bisa se uni funding na yeden e na wo start to form now the nsusaso ebretimebufo a ewo sign important nte na ye di nkita ho e de afa ho ye ni construction firm a omo e na de sai kwan no ahye omo nsa no ye hwe ni a omo e de afa ho se na ebe ya e na me ni ukase ye nsu ya start say ye jemu nkakran kakran se ye se eto kese a e de na timemufo ebetimi aye e de afa ho na de no ma ye afa ho nti a ne ye hu eye Monday no ana ejuada no entimi ensibiem ye be kwere ne correspondent mo fra akwesi ma ne akwesi nkasa after Monday no onu na ni two form no den e na wahu ewo ho enti ne akwesi ebedi nkita ho enche be frɛ aye ne akwesi ye central regional correspondent ana so confirm mantom a ono e na ogine mu edema ye original TV original FM ne Metro TV ye kaboma ye frɛ Ignite Media ye ne no ebedi nkita ho ewo ne ye koso ewo ho ne wi a na contractor na se construction firm a ewo kwan nso no ya show mo plans going forward because rainy season dey anyone ya setting in into no the besi Monday na ya kwatira ho na media houses do mo camera akotwa na minister abegina ho akade obeka ni asen akoda enso ne to a ni asen sibie mu ana ene yedi hu komo unso wote sampotem ho a frayen ni entie wadwenkyere ewo san komodie ho eya na da bia na etusu se eya na mpanyimfo no na sebe nyansa nyina ewo mutim na so unso de abeka no so mutia na mo de ye adwuma ebetimi aboa ye kwa ma ne so ne ne akwesi ado ye correspondent and say anam senior owo mfimfi mantom ending kita ho akwesi. Good afternoon. Good afternoon. Wabo adwuma pa Monday ni de fiti Monday na efasa ni esi ye yi de why de pa na ye nhwe ene me ni wo kasai so after Monday no eden na esi yenim se minister no eba ho clarify for me emudia hin na eba ho minister se emudia hin na eba ho na wa clarify for me na ye mbisa se omo ba call ye with media houses e be hwitwa call ye no eden na esi ewo kwan so se na me ni wo kasai se inso sign to a ye betimi ahwe ho asamaka so mini aba na da se na me check ye for swafo a oba akwan no so swafo no no hwe akwan akwantempon ho nsem so yewra aten so boache na na no ebinada no na obaaye wanse nsho no tojoada enti na betinye so no na wono so ne mpanyimfo ahodo ya aka wani a free assembly ahodo na afei Ghana Hydrological Authority form nso so wo mudi na ti a wo bebo apro no nya ye beka ne se say akwan no emu ada ho akwan no adam na so anya ne kakra da so tintim kwan no so na when say anya do so po na etim so ne de
one of the payloader ebeti saa anwea no eye benada no anopa no a de kosi na wiem ma kwan no emu da ho nanso so how ne de ye nyanso ano etisensuo no to a definitely kwan no betanya yiri. I see. Na ukasi enyanso ano no den esese wona esese wo so ano no omoye a omunyanye ye. One say a bit free yansha afia wo toll booth area hon. Okay, eye KASOA toll booth ho no. Yes. The ufi KASOA the senior function ya. What's that toll booth ne kakra. One say be pocket see bi wo won say nifa so ho sa. Right. Broadcasting and I say Tuba Hills. Right. Na no excavation activities bebre akoso. Sand mining activities bebre akoso in times past. Enti no vegetation cover bia ni ho. Enti senso no to a administrative speed and the rush e deba. Enti say vegetation cover bia ni ho ni so ntino. Senso ne basa no a e de anyan kasa e ne fresh ro ho ba. Na abedampe anya no e de agu kwan no mu ho. Enti esan senso no ta kwan no so chenti no. Ama no mu otutu. Amena akesi abede da ho. Okay. Enti say anyani ni hokro mpo a vehicles ento me movie with a faster pace. Ade se wudu ho no ma u slow down. So wahu enti no ene wese empanyimfo hwe na se bi ase drainage works bi eno mo be ye wo ho no mu a na nka wo no ma ye se de be ya ensuo no ebetimi afamu wa ase ho no makọ. Na se bi on betumi ato pumping anase on betumi ato barricade wo kwan ni nchen a na ka silt anase anya no efi so ho ba no aba de kasa barricade no achi na nka ja nsuo no so afa ase hokọ. Dan so the flyover eno mo ya e be ye nsuo a this and money we in social normal constructed flyover. Because Mekaisa in the year 2015, former President John Dramani Mahama, ene kane MCA, ya na washe gas out. So certain na we jagba we ne gas out na ebom. Wonum na ko ho ekoko share. Ema omo ye ne se de esro honom no nkofo apa anya nti washe wonum duadua enua any green grasses so what de be ya ebetumi ache anya no enye nsuo ne bi omufi woko ye no yenim de eto saa plan no emu aye bia ma na sanding activities no eto aso ye reported repeatedly album panyin farmer ne ade ama employing that South municipality ya what the free wage agbawe mu no panyin a wadan wo Joseph Nyanimpo me saka akata ye fin office na enye sanding no mu ye nemom na a reclamation exercise and I know what the contract and will be for 1 year. And so we are here day in, day out. Now you know say people track Chianya, a free paper so the best thing call. And it's a almost easy operations will be on your shop upon the studio and it's a problem no. I can't go home the same. Right. I say who move the call when you broadcasting and kata. What is that? Right. And one na so ya mepo. And the one since you on the phone one a chiba a quinum direct. And a this free saki, ya one patrol baby, a friend honum set saki. Offer some potem one na de qua adequacy main traffic light in the war SEC junction one. A one and 21st started some more yet drainage works ever. Yes, the bear in so a bit on bet in Yachano so. Nanka ababo another drain mu ewo sa SEC junction ho. SEC junction ho no so bo ha your friend so kokojo. Kokojo no etwa kwan no ekopie SEC diesel estate asie ho. Na afa ashbred e dia ba be see old barrier. Na san ya cross kwan no de ewo old barrier. Enti ha drainage work no mo ya no eno so aka ho. Ana aban started say oye drainage works here you SEC junction. A few last year, almost at a year. At a Chadia Nancy and on the year, Jumano so one. And so you told you, and also Album Kama Fason. But what's Raho, not a walk call when name could drew a year old barrier proper.
hot drainage work no mo say yeah no wo under the Coastal Development Authority media. So far adwuma de won mo yobi wo ho pa. Entiesa ne ta drainage work na wo muntimi nye wo SCC junction ho wie ye no. Ano ne ma SCC junction ho ade froba basic old barrier traffic light ene atala stretch no honum so flood ya etwe anua ede begu kwan mu no. Enti sei na te dia ne te. Na de te ne se na wo bi ta se so for bear no ba akoi. Yowra atenso bo ate ya ene owo road and highway ministry no. Na kai se somewhere around August last year. Sa wo be kai a ye bo wa mane e wo ignite media so. Say in so toy ama wo broadcasting but no baby e friend say baba dogo a abo from yenu susan ne twi wo mu ekokun mo. Yeah. And what is happening na yowra atenso bo ate e ye Western Housing Minister. Oba ato e wo Gas House municipality mu. But ya ye kan ko ye do kuche kope ye wo English amanfo ye feel ho ye brief stop over e wo tobu tonum side ho and I say ye to aso de course ha baba dogo ho and na ye fa mu ba NCC junction and na ye ko wie wo Aigbe town ama ta bre no okan people sense shegu akwan mu a enso to bre baba bio na nya de se ha wo ha ye a ye fa mu na no aduada yi ye be fa mu bio ankosi aga ani say na na ku fa do man panyin exercise ni debere ne ko road and highway minister ene onu ankasa bai na no binada oba ne sisi ya twi na din sisi say apapa enche mobile as and housing minister problem here you ho ene waba as road and highways minister into collaboration by ene wo that ministries no yintem ni initial launch ha wade ma ya ne say yampa kane Western Housing Assembly to nchen na yenhwe mpien growth and highway ministry na wo no ne aka ho asensa ne se ehonum din mu eno aba enti so bi sa ya no kura nie how ne de eso na enkrofo so ye very disappointed ewo how you because I work for decades so many years right drainage na air cost no omoye wo ho no ene nyina from that stretch no under NAC Fairmont company limited ana omo na ni nyina show omo sa that omo ye de ye under different sets of contractors no omo ye ho adwuma this area na mabobo so from toll booth na edekwa kwesi old barrier no falls within Gas House municipality ni wage agbawe or much kwan na fire Gas House for the ane fancy wage agbawe the integrator at na ye kan but NAC Fairmont company ni there omo ye adwuma from KASOA Crystal City anase Yoma edekwa kwesi Winneba Junction omo adwuma ni ye the expansion anase the dualization of the KASOA-WINNEBA highway. Okay. No, part of the M1 highway. No. Okay. It's the initial report by say the construction from the KASOA stretch to Winneba they are okay dual carriage no and no na cause sa problem not to say so and no na solely the problem. Enti how ni on na no Monday no. Omo fi Accra ba KASOA omo brey omo fi KASOA kwa Accra omo brey but say wudru main KASOA after told you no e dey ba be shin kono na traffic here because there is the KASOA interchange and the war as access route any other but omo ho kire omo kese pa bi on so ya omo a no omo fi Cape Coast direction I say Winneba direction e dey ba KASOA atwam akwankan any omo so a omo fi KASOA direction and they call Winneba any Cape Coast no. Now the akoba ye dualization no a one more no. Right. As part of the project, I was more constructed an overpass. Was ye big apple ya Budumburam. Now contractor needs to say abotan bi wo old road na wo honom no e wo pan no ase. Enti ho no so no constructed overpass no. Enti meni o ka say old road ni de omagimi nyina na omatuam na donko enti wo hu gutters no both left and right amna no omatu no na tenten kwara wa chain enti na wo say omo blast abotan no but commuters asem ne say
contractor no ammo wa mo amane say obeye sa blasting no ammo mo plan your journey. Right. And for about 3 hours ahead of the blasting no na oma blockade both sections from KASOA towards WINNEBA and then WINNEBA towards KASOA. You are blocking left and right na and you can't go car na cause it's omo ye blasting ni and only Sunday Monday assembly na make you. And you saw the toy not as another the compounded situation, you know. And then there is this failure on the part of the contractor because in fact this is a very huge and massive project. It is also a KASOA interchange project no. Before say or mobile main KASOA to acquire any adeno. Now contractor no ye western bypass. Do 3 toll booths next side do for KASOA chi. Do kosi Kakaba junction. Now what's in your room with the Apakosi Apato another camp barrier junction ho. And we commuter one yes stop over Ewaka, so I'm not for one more. Traffic gridlock there entry. But also WINNEBA stretch one. Access roads now one changing now and you both trouble. Okay. And announcement is one also. And the one more area hano. One name those access routes no. And the one use main road no na say and change a crab in Yapaya more. And in fact, this is one of the major highways I work on. Traffic was very huge. And it is the not as an impediment. Now, at a gridlock, now it took some people well over 5 hours to commute between WINNEBA and KASOA. Right. Ordinarily, the traffic anymore. I take you wire and 40-45 minutes. Wow, I won't pay speed. Okay, speed at most 30 minutes between KASOA and WINNEBA. You should be there. But now no Monday for over 5 hours. Now for the traffic move. Right, and then contractor name provided optional routes. Now or mungu so kama. So the or man for betting use this routes. Okay. All right. Yeah. Kwasi, I mean, ade ba ko a wo kan ya. Ama me ye machine make akwa ne say wo say, I mean, ene say so brand bi santo bi ndisi na eto ejuada na. As a problem na ye hu wo eye ejuada no. E be se hu that some problem because I mean, major activity bi anko so a yes ye dey solve. Ye da asesa wo dey enkomodie no abra ye ne eye Gomoa East District's NADMO Director. Yeni nubedi nkita ho ono anso na san ye Operations Director Edema NAC Fairmont Company Limited. Eni nubedi nkomo minim say bia closed door meetings bia koso a omode nchichede bi egu akwan mu a omo beye bibi ede amatememfo omote sa akwan no so efi say yentimi enye hwehwan say yentimi mpagya yensa wo wiemu say yenim ne yebeye enu nti senso santo biemu a ni ebesi no na esetimemfo ote ho no omo so omo ho akochom ye da sepa say ye fra wo onya bread man na wa cheche nsemu ede amaye ebusafo ye nam senior awo mfifiri mantemo akwasi ado na wote say oni ye hwehwe nkomo o cheche mu ni esi ye ejuada ene after ejuada no ni esi cheso chemu a ene nso sensi a ni esi ye no ebesen esi biem ye ntwe ye hoto ni emra ye ba ye ne NADMO District Director Edema Sampotemu ho ono anso na contractor ono oye adwumase na kwasiche no efi KASOA eko WINNEBA ho no so dua carriage na omoye no ono so ne no ebedi nkita ho na ya hwe ne ya omoye aboa kase na omo blast ye ni nti anu nti omo ama alternative route a ebe ma ahyenkafo betimi afa no omo atimi aye bibi e de afa ho na ye ntwe ho tew ne ye brasese a focus on sharing some original TV so me da sibiem se dani den nyina wo de o TV no eto ana o show original TV nitichi ene ensem esisi ene ye ni wudi nkomo efa weja malam weja ene KASOA to WINNEBA stretch ne so a enano ejuada enso to ya ede atoye nchempa ebre ye otimemfo a
omo eyisu anasa omo apply that route no eko omo fiefie so chese enso na eto ye ni ntino na ye reporter no de atodwa se eye sun winning activities koso wo ye kaswa tobu to ho efiwa ko broadcasting area ho ni nyina no ntino ama enso no to ya na twrem ni nyina bepie mu wo ekwan ni mu ntino obeka na asem drainage bia nso eni ho a ebetimi ema enso no kwa ebetimi afem atene de akonte no ne se na aba ekwan ne so ntina ama eye akoniaba no aye very 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 difficult ede ama timemfo a ewo ho na no ejoada de na ya reho sempa se obetimi apona akra KASOA obetimi de obi beka se wacha ne se 1 hour or se 1.5 hour na ebi mutema 6 hours 5 hours I mean 45 journey trip no na akodu 5 hours ne 4 hours ene meso enim se na eye ekromo ya hye ene fuel ahodo a ne boaye din a enkofo I mean wugina kwan ba akoso na ofuel sa na wonso a ohyewo de wo jaje se why basa why frustrated wana omote eye chocho mu kra tichu no ene ya na eye arehosem enti efi ejoada no de na akoso yenim se minister for roads and highways akoho akoka ne nsem a media fa kokava ye ja to ho ye twense nso besia atobiem na bibia siesi ni asen akọ ye kwa ahoma ne so ni ne panyi ba ko a ono na ye operations director edema na Fairmont Company Limited omo eka wana omo ye omo na ye adwuma ewo ye kwantempo no so ufi KASOA kwa akọ ye WINNEBA no omo na ye adwuma ede ewo ho na ebiem no so no papa kroya nso esa district nadmo director edema gomoa is mensinte ye kwa amane so na ye ne no enkodi enkomo ora Robert Hackman bacho good afternoon. I shall say I can't cast a camera. Good afternoon, sorry about for you. Okay, bacho aha. Aha. What job me jodo me share with you for now so. Right. Enti I mean fiti Monday na Tuesday be see na me ne wo ka say edie na etimi asesa ewe kwan ne so asene ensuo bi kase bi santo a ne yehu adwada no yehu biem anasa ye be hu kra na enkoye ninsusu aso no enkoye se na esi na ano dwada no. Yo, madawase na odi kan madawase papa pa Sunday. Here one nyamo radio stations na send the dama what be friend no we our side of the sorry to the can madam one as papa who producers na one kasa we na mo yin na madam ase o the can ye guda ye kwan ni hu de aboba kase bi da kwan na ase na boduburo mo honom no overpass wo ho nti se ye kede ye concrete ni da trap ba no da obi yin ma kina mo obesi na ababa no da so no so onye ababa ya se de wo pai wo de yakwan yi bi ma nsu guda na or for yi bia nti mo ba nde no wo de ye pai fi ho na yin yakwan na opebu so da ye tum ya ye eduma no ma aye kama ma oye Ghana for wo ho aton nti da no ansa na ye ba ba de medme na ye sha se ye access route a sabe if we KASOA ereba if you guy another kid quiz and WINNEBA and now so ereba baby abafa no on konkwa hayo another on mama owo entity enti onu no ho adwuma na oye adwode ye am the yenamu adaba fi sign poster ye na no ho radio stations ayekware especially 2 or 3 of your sister stations ayekware am the nkomobon anande amande bono ankon ye papa nti damo akenje ma na da oye damo traffic no si wo oye damo dadu adano eti enna me no ka say sa abo na esese mo yi free ho na mo papa free ho no matimi eyi oh ye ka say ye man ye hu shishin bia o chede ye tuma ye almost 85% of edma na over there ye wo ekwan no me chede aboba nti ye wie de me ye wie a ye bekwa akwafa wo ma wo pre aboba me che blast man from wa baba blast na ye tum nka na aka no so aye den ye fi kwan no do na yankopon ya duma ye tum ya ye edma no kama enti o ka say 80% de matimi ye fi kwan nim
mpachon yo na mamanka isu insha ho ansa na ye ba be de medme no ye hwe no yenya akwan ebaasa anada anan oboboa ma oye driver free anada ye nuamu won hu aha ho a onkonko be de se de wo ba wo be traffic ma den ache nti odikan ye idu ifikaswa ereba budubuma junction yo wo fa no pekuma junction na aban no wa ya kwan na ekodu ekwan ho ba bi nti ye triado ye de grade kofa da kofa kronumu oyo pekuma kronumu ye de kofa oye kodu ofa no apra ye kofa loye na ye kokopie breku na kwan da do kama in fact ye de hen grade ye ba san ye de kogu kwan no do na ye de ba bia portos wi na ye da hwe go na ye da fa do da ma ye wie na ye de rollers ye de fa do kama ye wie no na ye san ye ba oye Crystal City Junction hon so pylons ya na the high tension hon so kwan no da sia kokofa budubum another awutu camp prison kwan no bi do ha kokopie Dr. Jesus abobopie labia camp for baby big apple on so kokopie Golden Gate on so ye wie so yanso ara awa afi WINNEBA na oye no potom so edu Cape Coast ba so on so idu Akoti Junction on so kwan so ya da ba bopie oye breku kwan yim na cross so Calf University on so ya wo hwa so ya da ba bopie camp anto chere se yankasa sabe nye Ghana fo na da na mu nuamo do hin kasa be ka ye pesha anka damu kwan na yare fafa da anka mpo say if you don't have any business doing ewo ofi kaswa oba labia campa anka mpo direction na ye de tito na direction on anko da fado na onko kofa asemiara ba na jewere yim obiara pede wo se wo pe ababa wo se wo ye aduma ha obiara pede obaba hwe onu no mama damu traffic no osi wo oye edanu ebi mu so kire mu a mo anye proactive it is na awo kan diversions ahodo a mo ye nyina no na nkofo bebre na se drivers ne kwa so mu nim it no ase ni awo keken ni diversions ya awo keken no afterthought but on afterthought ye asem no si wo joda ye the diversions ye the si wo ya wo den na fida ye the so ya wo den na fida se be ye nyamu positive we ni nyamu ye kaka a che won through the Central East Police Command, through the Central East MTTD Command. 1 million men, 31. All the vantage points are them. Wujinjina and America there said it. We are saying ma every more door by your channel. Obiara pedo baboshabi. Until Damanoti. Until Sabi Yan na ya war in Finfin one or yet Labia Camp one. The average would one of the Salamasa. Mr. Wo, if the business oye traffic imam 50 no be 2 hours obi 3 hours into kwana diversion of no den me do one obi mo so obi tu ha na passengers one go do da bi obi ara nkedo obi tu ha o asem o kan obwa you see into only the me wa shada wa aba fa and all how and you know what driver for no so wa fa bo yen ho wen kokko sister me o kaza obi of for car or babreku wadin ba fa bypass on another diversion ya wadin ba fa no wadin ko breku no we the traffic man the 100 passengers no we no ada no wadi ni scary okay wada no wa asian ko febi mo ka so do on so do pe ko junction odu Crystal City kwano do ho ebo yim kaka traffic abloko adi ma ye de on continue men san na mananto na wa asan etan na wa asan da no ho so why is ya abu ya humodin ya ma direction na one for hand no send them dream no yen intino one fado no so wa fa passengers no be big traffic no mama traffic no oye be dam. Okay, so the other issue the drainage system what stretch and so and also I mean fiti Joada na be see and no e den the afa drainage system no ho yenim say minister na be ka say any funds ye de ebetoa ejuma no so if I heard him right but drainage system no so fund ne kan ho binta no so yentimi nye wo but my if minister working that me the me here preview to this information at the but all what I know in there company na often company amangasa sabi I mean o yenyimia America so wodi mi obiara mpo nkoje ba bi nkere wasi the funds are not available. Okay. In fact, as you started to say, demolition aye wo kwan no biara no even though government in Fambano, we've paid
40-50%. Some of them we've even paid all. Remember more critical, and one example, the Krodi Wafeno Gomwa at the Uka, if we win by before bridge Kasnayan Subabi or Fano, or a whole community. Yet, one in our time will be a every way the year done bridge Kasna. So if somebody says somewhere and say there, yes, it's came out by it's neither here nor there. Okay. The company is committed to make sure that this job is done. All right. Minim say one so we district NADMO director Eddie Makwano. One issue a report and so e can say as a sun winning activities na sa area no e jinsem inti minim say being part of NADMO as a district director there will be some stakeholder we major stakeholder with the MC and as the district assembly no what's going on now yentimi fight the sun winning activities. Eya kwese kalam say dey yana. On yet today kalam say dey na there odikan ahyese no answer na ye baba no na the previous administration when put in mechanism about to make that menace no yen ye be me ye there all sun winners ye mam won na wo ba assembly wo ba register. Now, answer the more permit to go and do and to go and work and to whatever assignment. You have a question previous site whether it will be a year reclamation. Now, reclamation in Pono level, they're not there because saying reclamation, we would never renew your license for you. And say import say EPA and other Minerals Commission or more licenses. Now, you must stop. Unless you've done the needful. Ansana Yamakama into Mama one example. 2020 contractors and what Gomwa is why are signing why are 40. 2021 already about 32. 2022 or 32 2023 about 21. 2024 you can say only 13. It tells you there we are gradually eliminating all illegal signers no system. And for some winners for Wedman and more could have it. Mean Kade Yanina, but so far so good. More there, Yadi, young or the young son, you be there the boy, the Abuama, said the woman away the more Yamana, you know, you won't see one Kakaka. Now, what about the illegal structures? More permits, and confoy see or more die and also more baby. There's, I mean, waterlogged areas, you know, and also much now your baby. All the time, Gomwa is then time na office no another district capital no apam. Na ofi apam e baba fa afanse by kwam krom e ko Gomwa in fact no osompa na nkofu yim there krobi wo a wo frɛ no Gomwa budubram krobi wo a wo frɛ no oye Gomwa yin no kakraba krobi wo a wo frɛ no Millennium City enti se edwani na no na concentration na wo apam Shedro enclave afansi enclave enti omama na yentum yenhu edwani mbado na mom thank God sister this administration from 2010 up to 2024 I can say an authority there almost 85-90% of buildings are yabebo and yababo under what about the capital we make sure that Obiara will be able to permit. Now, I'm can't say, Sabi, even put this as another Sabi, Obia, Oba, Baji and Konumpono, Odu baby, no, Nanga for in the mind. And the Diala, you bring young Kofa, what by ye, it's my bonny, Sabi, one man magic permit. While I was in the old time there, or ye chrono or swinton. Now we are talking about 368 people who are here alone. 368,000. Now, all year, now, a place like Millennium City, Yankasa, Yenamons and Trophy, what you news there are Kaswa Millennium City, Kaswa Budubrum, Kaswa this, Kaswa that. In Tanama, Obiana doing Yende, or your Kaswa, until all Kakwa Perimeter, or Dog Kaswa. Now, me, Semedan, Millennium City. From Millennium City to Kaswa, Munkan Kabi, or better from Alisa Hotel to Kaswa. Oh, I see. So, no, on my magic. And to up at the man, what's our way in there? What about Friday, Saturday, Sunday, Monday, no, why you?
nti why is I yen kofo no what you stop work wa ko de work stop bokon onyi ho bokon onyi ho nti say ya mama ya na manye din pa manye yen bo ati kasa ma abede even on weekend to crowd bokon aduma anka ma me wole him anka do that for bebre ba fa friend okay ora Hackman emfa wo line into so drivers bi any drivers bi dey nkita ho e wo mpotem ho yentie dia omo waka na yenjo response answer ya ma akọ eti pacho hang on emfa into so gina so ma ye na say na drivers ni bi kaka any drivers bi e kasa ye e wo eye kwaso kwantempo no so emra nsem we etisi ye enu akire ya as enso ne twen ye endra nyina no ye reporters e wa around omo ne drivers ni bi e kasa yentie nsem omo ka ye ba ye ma owura Hackman e ya no na wo so ya ma okwan na wo so etimi afre na waka ne apese wo kan e de e kire amwa ni se kwan no main road na nka so mo tutu kwan ni finfin anka so mo yi kwan to ba bi akas ni benya kwan afa mo anye ni sa enti se bia ufi kasoa WINNEBA omo mu fi WINNEBA ni nyina afa wan le na omo hia ntaji se wo na wo ko WINNEBA wo gina mo besin ansa e wo ya ni san so enye yi nti e be sra ban na o mehwe no yan bibi man e bit to say enura say from here to Bleku here 4 hours major traffic when into member baby so say ya fa na be iza man wo kono moto amrato wo be kono moto o ma create manhole e wo ho je say ama ye ho chia pa yedwuma nkoso kura and the whole damage am back no back pass me can say ya be ya KASOA attention as kwan da obebre o sanka mutumi se siesu man nche etumi fo nche kwan no yetumi yedwuma no o man sa ade no na amranko an no mututu amunanko an no mututu e wo kwan no it become important for us to block this way to pave way for a removal of the rocks under the road that is being Hackman, oteni a drivers ni bi kan. In fact, line no ye but me tikete bi. Okay. Omo complaining about diversion. Omo chema diversion kwa ma ye de amomo no. On be kon na masen tutu amena akese wo ho ntino. Ono so risky e de ma omo. Ona me che de miniaba on yet there. Oye diversion ye tutu amuna wo. Okay. Na ehun de diversion yanye amfa kwan na ye hu. Obadama oye diversion wabade software me na ye nti diversion aye ni na oye diversion na onfa da bia ye adwumen. Oye diversion na onfa da bia ye adwumen. Na make da Ghana for patient obiara peda onka baba for na baba ye den. Obaba hwe ada or kodo ho. But say nyame ncha de by 3-4 days here some of your sister stations wa aboa yan kakra na ko GPR2 foso ye ko mo amande won so wa aboa yan na positive aboa yan me nya sure de obi baka cha me de ofika so ba abetina ko breku a oye maximum 20-30 minutes no kwanu de say me o say say ba de gina ikwa me nya positive dem we gina all right into 20% aboa na aka wo efifiri 20% now say aka no yen hwe nim fiti da ben ko ti da ben sem botimi awie no so dia mo finally yo mpocho ma American there Ghana for another special budubrom breku KASOA for nya rehim wo nag farmont one there nyame ya adoma 20% of we na aka no ye ba mama ye mpemfo wa baba bla kama after ya blast na again nyame ncha de atenche biara nti we so ye baba ba ye ne kama na wo me ye be na otwe de ten bien obo hu de kwan no atodo kama se de yebogwe ma ye adawa for one to another commuters one to mama for we some friends me waba company ye company a sabe oye company bi a sabe na ase aye hudo company ye company oji an na ndo a oye committed to edwuma na wada ama no de onye intimate mo wo ma wo keka de na company also da bi nya dam na ote yeri ye edwuma ye da aboa amama Ghana aye ka behwe nti wonya bota na won num so no won chenote na yeri ye kwan no makwan na fefe na ma me ye sure de ye kwan wi a won po am yo ka say e Israel go na ba na la ba campo all right me that say ora Robert Nana Hackman eno ono na eye ukọ company
eye adwuma ewo ye kasoa kwantempo no so ekwakosi Winneba dual carriage na ye ewo ho na ono na ye operations director say wokọ efom ho de a ono na edi emema na anim omode adwuma ye fo na anim a omode eye adwuma NAC Fairmont Company Limited ne construction company a ewo ho a eye adwuma e de ewo ho ye fo na bese no entu dwa wote kasoa ne important mu na opese wo che wa adwene wo dwuma de ho a me so friend ne ye ne wo enkasa ma me san enfa ntu dwa say ye reporter ne kasa na ye correspondent a ye ne kasa ye Akwasiado e de atu edwa say uba eye kaso ne important mu a enso na mu na de den pa ewo eye eho na asa enso ne nya ebeto nti no me fan to dwa say mu amoko ho ne nyina no mu take precaution na diversions a eye NAC Fairmont Company construction firm a ewo kwa no so ama no me pamcho mundi so emfa emo so de be ya yen kopa ke engina baby for 5 to 6 hours aden ye kwata male na se ye kokumase eye kasoa ne important he ya ne ye kwoti mpamcho drivers ni titu mundi so emfa ma ye na passenger fo no omuntimi efa nko ye kwa male se ne etiefo ne bi eni kita ho. Hello, good afternoon. Hello. Okay. Eti pacho sa ufi uwadwuma mu na wokọ eye kasoa malam weja kasoa ne important mu ha enso no emu na wo ho nti ye fa to do mama. Hello, good afternoon. Hello. Okay. Pacho me my lines na ye electricity. Hello. Good afternoon. Pacho ufrefi na akase free. Hey boy. Pacho we free of kasoa fanko. Kasoa fanko. Pacho ai. Enso ni to ho anase mu na. Oh, madam, we see ni de anya better o. Ye hia mumu papa. Okay. Ada ni suye na eto ye no. Extra okru kwanta oba eso ko papa si. Suye na yira fa ye madam. Ye hia mo aban ni mu a o mebo aye. Enya better ye nyama ina akọ. Eye kasoa ofako. Utra fanko. Ai so ba okru kwanta. Oh. Okay. Utra fanko kru no a. Ai so ko papa si side no. Okay. Na enyumere yesi nso na se emuna wo ho emuna wo na bete isi akwa be ganu kwa kope bebi ada nso na ada nso na afa yenyama hina ye dan hina asese. All right, enti nadmofu e wo sam potem ho mesremo wo ma omo wo kaso afa ko chese na no nso na eto ye na ma omo na emenyina asese yesemo mo ma omo baabi na omo fa muti ento mo ma yesa na nso betokra na we mu show ebi ebono so se wo eye krom wo akra ha wo krom na wo kọ kaso ne important mo ayesi nso no emuna pint mpacho na wa hwo nso ye. Hello, good afternoon. Fine. Pacho ufrefi ne fra wo say. Kazafi fete kakaba. Yentio ma wone so kakra wa na wone wo fo. Pacho sa road na mo ye no. That road back pass amoto mo yini na nya back pass mo yi back pass ya e back pass mo yi no road da wa ya pass da mo yi back pass ya e bi ba fe bia ana taxi driver so na kan no bi ba fe bia mo do no motum na bi ba fe mo do no motum na. Okay, enti ekwan na mo fa so dada no eno so ma se kotutu amena wo so kwana mo fa so dada no o say right kaso se mo road no mo ya back pass efa barrier na ade what I say ndi we na mo ya no nko se kwan mo da echi ni na mo de machine eyi so ebetumi ayi afa so go pie bia stage junction ana go pie o Dr. Jesus omo nya ne sa bebi oba fo bia kwana na ayan kitin ba fo bia bo na kasa na dodge mo nti bo se rough road no traffic jinin. Okay. Okay. All right. Yeah, that's it. Pa. I mean, sometimes no more feedback no, and who what we are supposed to ask, and I say near almost catching no, no crana. It's NAC Fairmont Company Limited. Yes, Remo. Quite now, most of my diversion now drivers no, enko faso no, almost more. Quite man go trust to crack momo. It's no far. Then also quite a 20 still. Traffic no ebekoswa awo ho. Hello, good afternoon. Afternoon. My NTO why your friend saying? Me pacho your friend me yellow man make us a free beku but me take big apple.
Okay, yentio. Ono papa na obegina ho na o kasa no. Omo ba radio so a omo kasa de. Right. Asem o le nyina no kwa bie nim. No kwali bie nim. Omo adwuma na omo ye no. So omo ayeye wo mu. Enti no omo begina radio so a no kwali bie nim. Omo ma ye ni abre papa wo kwa na omo ye. E kwa na omo ye ne de ye. Obi nka se eye but omo ma ya ye wa ru anu nyina ye ho tiri he since omo start adwuma no ensuo ede ni nyina mba because of omo inform mo Ghana water omo me yi omo lines omo sell lines nyina until the whole from Winneba Junction free porting baby omo ye adwuma wo ho omo sell lines nyina anu friwa na ye we ekwan no ho na at least yedidi nkakra wo ho no o ma say ye dwuma nyina tisi ame no ka say metifi over 2 months dey o ma say medwuma baby o me won so o mo ye dwuma no so e ho no enduru ho but o ma be kre ho ai pam ye nyina afi ho nti o be tra radio so o mo kasa de sanka be ye yi a mo kasa muntu anamo na mo brade and day out na mo be bi sa o mo wo kwan no so nyina atorosem kwa na omuka atorosem kwa na omuka Enti se ensuo ben na munya de ye munuma e ofie ensuo ne de wa woska no na wa frɛ na ye de pipe aba na pipe no krampo no baby omo be kwa akose afiri na bra wo be bransa na omo de ama wo no Enti se mo amoto eye ensuo na e wo tank no omo de mo be yesen price range no be yesen price no na kaka kese agi 2 million ebi 2.5 asisi ya ameno ka se ebi ansuo asate se etoto no enema eboa yan kakra. Okay. Tena ta utumi so ensuo no mo na ensuo starte se eto no o de o freka obeje 3.5 350 Ghana cedis instead of 200. It's not ne sa no sa ensuo no e last for how many period saying 1 month ana Every 1 month and it depends more consume ensuo fee. Right. Watch out, that's why. Sometimes utin somni be anache say wa moto. Yes, remo assembly na wo ho no eye Gomoa East ne district no me I mean be up and doing. E bia ne so okay. The water company pipes are almost alle wo ho no. Hello, good afternoon. Hello. Boss, your friend say na free. But so your friend Joseph make us fi KASOA. All right. Promote. Okay, my entail. Yeah, your honor no your bridge bi wo e honor man nsi femu ekọ crude ho side no. Right. Yeah, inso ne toy no ye na nse inso ne toy no ho ni na asai. Ho ni na asai. Nti yesere se sananka ban ne to bibi wo ho no ma ye inso to affect ye pa ye nyama ni na agu abonten. Okay. Ye ntimi nda inso ne mu na sisi akra wa hanom kra no ye jinjina abonten ye nim de ye be ye because to sisi abium ka ho a ende ye wukra nti ye besere mo se Momboy wants a kind so. Right, but maybe so question away. Na assembly ni chire mu a baby wo ho a eni wo kwan se mutimam foi ukoto asase ni si wudan anasa ukotena ho nenso ya na omo ka mo nte na mo akotena ho edu nso tobre mu a na abeye problem kase e de amamo na de ama o man nso eno nso mo ka ho asam say on say ansa na ye betema ho no no na sa nsuo ni mfa ho. Okay. Na sa nsuo ni mfa ho na sa bridge ni kwa mo nyɛ nti ye wo ho da dansa na mu yi nsuo ni kwan ne nda ho. Okay. Omo da ho na mu yi sa nsuo ni kwan ne beto ho. Ya kansa wa mo de yi nsuo no assembly na na se contractors na ye adwuma wo ho na ye on say ho no e fa koto Pink FM nsuo bi da etire ho no mo. Right. E poti road na hand sa gota no be ti fa ye ho no mo a e ma ne koto sa gota no mo. Ha nti e affect ya kasa nso ebe ne den nti sere se ebetuma bibi afa ho a because I don't know high empa. All right. Nso gota na so nye gota esun bia nso betuma contain no. Right. Nti e ma kakra pe na ebu afa so na ebu afa so na ewran re yare mfiem. Okay. Yeah, that's it.
Yeah, that's it. I mean, you see, na edu so tobremu a we go back and recycle. Just say niebeka na me ne wo ka say next year the same time we'll come and say the same thing. Minim the entire city authorities, the district assemblies, minim what they are doing. Please, ya pamocho. And unti ena out of about 20 million Ghanaians, ye yimu. Say mo na mo kwatena ho enye adwuma. Munye adwuma e ma Ghana fo hu say mo ye adwuma de abo mo. Fairmont Company Limited contractor mo wo ekwan no so yesre mo. Drivers they said diversion na maye no eso nye. Mo ama se tututu eye amena ahodo wo so omo fa so a omo so omo cars ne be say. Enu nti e na dodo na mpese omo be fa ho a omo nyina pese omo fa main road enu na dey that heavy vehicular traffic no eba ho nti mesemo munye bibi enfan ho. I mean untimi me ye adwuma na afeda wo be kofie nso a ohaw ni bebe yesremo momwa netimemufo nso omo ho dwodwo mo kakra obani mo ayachi o ito mo fa other frustrations engu omo so inform omo e de se mama ha de be se wa ofre be da ase se mo amote ka so ade de potemu no e na mo fra ya mo ka mo issues no e de che be koso de ani e de achi da se na be se hia e wo eye ensemo a esisi so me da ase sa wo je bre na wo so me da tim ni nyina ase yenhia eye da se ne e wo original TV so media kosa sabia so yes